Thank you all for joining us today on our final day of classes here at Rutgers Newark. I believe I know our speaker is very well known to all of you at this point, but I'd still like to provide a very brief biography and tell you all, and especially those of you who are joining us from other places, a little bit about what we're doing here. I want to thank someone who will be joining us in a few minutes, Professor Zahra Ali in the Department of Sociology here at Rutgers Newark. Was Carnegie Foundation grant called Developing, Fostering, and Supporting Critical Scholarship in Iraq is funding this event today. While I meet some more people. And to Khalid El-Hilli for generously providing the Arabic-English translation of the event, and of course to Ahmed Saadawi for joining us. My name is Amir Musavi. I'm an assistant professor here in the Department of English at Rutgers Newark, where my teaching and research is primarily on modern Arabic and Persian literatures. Our speaker today, Ahmed Saadawi, is an Iraqi novelist, poet, screenwriter, and documentary filmmaker. He's the author of, I believe in total, 6 novels, as well as collections of short stories and poetry. His 2014, now very, very famous novel internationally, which many of you have read, especially those of you who are here in the room with us, Frankenstein in Baghdad, was awarded the International Prize for Arabic Fiction in 2014, or the Arabic Booker. And a few years later, its English translation was shortlisted for the Man Booker International Prize. His talk today will deal with the state of Arabic literature, writing, Iraqi literature since 2003, 20 years ago, and the US invasion and subsequent occupation of Iraq. And with that, I will turn the microphone over and turn the camera around. Ustaz Ahmed, تفضل. شكرا. I think you're muted, Ahmed. معلش يا أحمد. الآن شكرا جزيلا على هذا التقديم، وسعيد إنه أكون موجود معكم في هذا اللقاء. Thank you very much for this presentation, and I'm happy to be here at this meeting. في الحقيقة يعني فترة 20 سنة عقدين هي فترة طويلة، يعني بشكل عام يعني هي فترة طويلة. ولكن وفي العراق خصوصا يعني بكثرة الأحداث خلال 20 سنة الماضية، فأكيد راح تكون يعني راح يكون عقدين محتشدات يعني تفاصيل. Indeed, the 20 years, the period of 20 years is a long period in the history of Iraq, and it is, especially in the history of Iraq, it's been packed with a lot of events that have taken place throughout. ويعني إذا تحدثنا عن الأدب بما أنه موضوعنا هذا اليوم، فأكيد يعني تفاصيل أو المتغيرات اللي حدثت يعني في الأدب العراقي خلال 20 سنة الماضية أكيد هي أيضا يعني كثيرة ومن الصعب حصرها في وقت وجيز. Indeed, if we talk about literature specifically in Iraqi literature, a lot of things happened in the last 2 decades in terms of transformations and changes. Yeah, many of these we can talk about today. يعني المتغير الأكبر يعني أو السمة الأبرز يعني اللي ممكن احنا نشوفها حول الأدب العراقي بشكل عام هو بالتأكيد استثمار فضاء الحرية اللي يتيح بعد 2003. استثماره يعني ما قبل 2003 كانت الحرية مقيدة في التعبير، صار بعد 2003 انفتاح في حرية التعبير، فالأدب استثمر هذه السمة، صار الأدب أكثر جرأة وأكثر تنوعا، يعني صار أكثر حرية. يعني هذه السمة الأبرز يعني العامة يعني خلينا نقول.
Many big changes happened to Iraqi literature in the last 2 decades. Many important features. One of the most important features that happened after 2003 is the utilizing of this free space that happened after 2003. Before 2003, Iraqi literature was restricted. And after 2003, there was a bigger space for free expression that was manifested in literature. Iraqi literature became more courageous, and yeah. طبعا يعني احنا تحدثنا على 2003. العراقيين نفسهم هم منقسمين حول هذا الحدث. هل هو يعني هم هل يمدحون هذا الحدث، هم يعتبروه حدث سيء وسلبي؟ يعني بغض النظر عن الانقسامات العراقية حول معنى هذا الحدث، يعني 9 نيسان 2003، لكن احنا صرنا نتعامل مع واقع. هناك واقع موجود، فالأديب بغض النظر عن موقفه من الاحتلال هو في كل الأحوال هو جاي يستثمر المعطيات الواقع اللي من أهم يعني أبرزها هي الحرية، فقام يستثمرها بغض النظر عن موقفه هو السياسي أزاء الاحتلال وأزاء ما يعني ما حدث يعني من نظام سياسي بعد الاحتلال. Although what happened in 2003 is still, Iraqis are still divided in relation to what happened in 2003. There are some negative opinions and positive opinions regarding what happened and the occupation that took place after 2003. And but aside from all of this, aside from all the political views that have emerged after 2003, a writer is still able to utilize this new space and produce literature aside in a way that doesn't have to be that doesn't deal with the political specifically. يعني شلون نقول مظهر يعني الحرية اللي صارت يعني في الأدب العراقي يعني عدة مظاهر. واحد من هذه المظاهر هو إعادة طباعة الكتب التي صدرت في المنفى اللي يعني القراء داخل العراق ما يعرفونها أو قليلين مطلعين عليها، وظهور مخطوطات يعني الكتاب كانوا غير قادرين على نشرها في زمن صدام فظهرت هذه المخطوطات. والشيء الثالث هو ظهور أسماء جديدة، يعني بالإضافة للأسماء اللي معروفة لحد هذاك الوقت من الأدباء، شاهدنا يعني خلال خلينا نقول ال5 6 7 سنوات الأولى ظهور أسماء جديدة تكتب لأول مرة بعد 2003. فهاي السمات الثلاث يعني. So for Iraqi literature after 2003, there were 3 important features that happened in the last 2 decades. The first one is that a lot of the Iraqi literature in exile was republished and reintroduced to the Iraqi readership after 2003. Number 2, a lot of manuscripts were also published. Manuscripts that were censored, or there were manuscripts that were unable to be published before 2003 witnessed a new life. And the third feature is that new names in Iraqi literature emerged. Aside from the old names that still continued to publish, there was the third feature that Ahmed mentions is that there are new names in Iraqi literature that came to the scene. يعني إذا حكينا بشكل خاص عن الرواية يعني ممكن يعني كل انواع الادبيه الاخرى يعني ممكن نتكلم عنها باشياء كثيره، بس اذا حصرنا كلامنا حول الروايه يعني ايش راح نجد؟ راح نجد انه روايات اهتمت بتوثيق الزمن السابق، زمن يعني نظام صدام حسين والمآسي الانسانيه
اللي حدثت في زمن النظام، وروايات روايات أخرى يعني حاولت أن تشتبك مع الواقع الجديد وتعلق على الحدث الراهن، حدث يعني عالم ما بعد صدام حسين، عالم الاحتلال الأمريكي، نظام سياسي جديد، وضع مختلف، معطيات جديدة. فغالبا راح تشوف إذا سوينا حصر بالروايات العراقية اللي نشرت ما بعد 2003، راح نشوف هاي نوعين: نوع يحاول أن يوثق مآسي الماضي، ونوع يحاول أن يعني يشترك مع الحاضر أو يوثق المعاناة الإنسانية الحاضرة. So if we talk specifically about the Iraqi novel, and we can talk, we won't have time to address the other forms of literary production that happened after 2003. What we can find is that there are two different types of novel productions or novels that came out in that period. One of them, the first one, was concerned with the atrocities and the human ordeals that happened during the time of Saddam, and the novel of that type was mainly concerned in documenting these atrocities, the atrocities of the past. And the other type of novel is the one that is more concerned with addressing the new realities of post-2003 Iraq. Here, writers choose to address the new political climate, the new reality of Iraq and under occupation. And so this specifically concerns the reality of the Iraqi novel after 2003, where writers address either the present and the post-2003 reality or the past. طبعا يعني راح نجد انه هناك حضور مهم يعني في النمط الاول، النمط اللي يعني يحاول يصور مآسي الماضي. راح نجد حضور مهم للروايه السيريه، او يعني الروايه التي تستثمر البيوغرافيا. يعني اللي احنا نقرا الروايه فنعرف انه هذا الكاتب هو جاي يحكي عن نفسه او يحكي عن تجربته، او هو جاي يعيد صياغتها بشكل من الاشكال، بس انه هاي الروايه مرتبطه بقوه بالسيره الذاتيه. فهذا جاي يوثق يعني تجربته الماضيه، وما نعرف ايش قد نسبه السيره او قد نسبه الخيال، بس هي مؤكد هي مرتبطه فهذا يعني كان اكو حضور مهم يعني لهذا النمط كان موجود يعني، واعتقد لحد الان هناك اعمال من هالنوع تصدر يعني. So if we look at there's a big presence in the first category, under the first category of novels where writers deal with the atrocities of the past before 2003. A lot of these novels tend to have a biographical feature where writers tend to reproduce their past experiences through literature, and as by way of documenting what happened in their personal history before 2003. And under this category, we find a mix of biographical and fiction, and these novels are still widely present in today's literary scene in Iraq. يعني من هذا النمط اذا حبينا يعني نذكر اسماء، يعني من هذا النمط مثل روائي سلام ابراهيم، الكاتب العراقي المقيم في الدنمارك. يعني هو يروي في غالبيه رواياته، وما زال يعني نشط وما زال ينشر لحد الان. اعتقد يعني هذه السنه عنده كتاب جديد. هو يروي تجربته مع الحزب الشيوعي العراقي وهروبه في زمن صدام في السبعينات من الديوانيه الى كردستان مع الانصار، فيعني هو يروي سيرته الذاتيه، النضال السياسي وكذا. يعني هذا يعني مثال يعني ساطع جدا خلينا نقول. يعني ايضا مثل روايات لصيف فلك، روايات لكريم قطافه كاتب عراقي المقيم في هولندا، الراحل حميد العقابي
أيضا روائي عراقي ممكن في الدنمارك. هناك نمط يعني داخل هاي الروايات التي تحاول أن تستعيد الماضي بتوثيق بايوغراف. So under the first category, there are some very important writers. One of them, to give an example, is Salam Brahim, a writer who's based in Denmark. We see that most of his novels, and he's quite an energetic writer who's been writing about a lot about by way of documenting his experience as a member of the Communist Party in Iraq, his biographical experience from Diwaniyah and his Kurdistan. And Kurdistan. And so his attempt to his novels in a way present his personal journey and his personal history. Other novelists, important novelists, examples are Nasir Falak, Hamid Al-Aqabi, who's also based in Denmark. اعتقد ذكرت اسم ثالث مع كريم قطافة. كميل قطافة. And also under this category, these writers tend to they aim to recapture the past and document their history through the novel. من النمط الثاني اللي هو نمط الرواية اللي يعني كانت مهتمة بالاشتباك مع الحدث الظاهر، يعني ما معنية بفحص الماضي. النمط هذا الثاني غالبا يعني روايات كتبت بسبب مواقف ايديولوجية مسبقة. يعني هو نحن في 2003 ما كنا نعرف يعني هو الامور الى أن هاي التجربة الجديدة الى أن تتجه، ماكو موقف يعني متكون من شيء في بدايته، فاحنا ما. لكن هناك كتاب هو مسبقا عنده موقف ايديولوجي، اما يعني ضد امريكا او يعني بسبب يعني فكر يساري او فكر قومي، او هو من يعني مرتبط فكريا مع حزب البعث السابق. في كل الاحوال هو جاي يعلق على الحدث نفسه، هو لا ينتظر نتائج هذا الحدث شو راح يصير من متغيرات على الواقع. هو عنده موقف مناهض للاحتلال يعني بشكل صارخ. فهذا النمط الثاني. Okay, so under the second category, we see writers who want to engage with the new realities of the present-day Iraq, of post-2003 Iraq. And in most of these novels, we tend to see writers who have preconceived ideological opinions about this reality. A lot of us at that time in 2003 did not formulate any opinions early on because it was a new reality and we didn't know what was going to happen. But a lot of in many of this of writers that are under the second category, in their writing, you see we sense a strong ideological stance, whether it's against the U.S. or whether it's it's dictated by a leftist ideology or it's a stance against the Ba'ath party. So in this category, writers tend to engage started to engage with the reality early on without the time to formulate the opinion about this reality, and whether it's against the occupation or any other preconceived ideological stance. يعني هناك نمط ثالث خلينا نقول يعني من الروائيين اللي هو كان يعني متفاعل مع الأحداث، ويعني تبلور موقفه خلينا نقول بعد مرور سنوات من الاحتلال ونتائجه والحكومات وانتخابات وكذا. ويكون وغالبا هو عنده موقف نقدي تجاه النظام السابق وتجاه التجربة الحالية. يعني أدب أو رواية تتمثل موقف المثقف في رصد الظواهر والتعليق النقدي عليها. فهو عنده موقف نقدي تجاه
تجربة النظام السابق وعنده موقف نقدي تجاه الاحتلال والحكومات الجديدة وكل نتائج، يعني هو ليس منحازا لطرف أو ضد آخر يعني. فهذا ممكن نقول هذا أيضا نمط ثالث إذا جاز لنا التعبير. So there's also a third category of writers that we have seen after 2003, and these writers also engage with the present reality of Iraq, but their experiences have crystallized over years of witnessing all the political and social turmoil that happened at that time. Politically, with the changing of the governments so these writers tend to be critical against the old regime and also against they're also critical of the experience of the new reality that Iraq witnessed after 2003. These are intellectual writers who tend to engage critically with the moment without aligning with one political side against the other. يعني هذا هذا وصف يعني تقريبي احاول يعني قدر الامكان على مستوى يعني الخصائص الفنيه، يعني خصائص النوع الفني اللي هو الروايه وتتبع مدارسها وكذا يعني اتجاهاتها. فهو يعني العراق رغم يعني العقوبات الاقتصاديه في زمن صدام والانعزال، لكن كان متواصل ما احدث ما يصدر من كتب واصدارات، وتصل يعني هناك يعني تصور جيد خلينا نقول عن التيارات الادبيه العالميه وعما يجري فيها وكذا. هذا بعد 2003 تعزز اكثر بسبب الانترنت والانفتاح المعلوماتي، تتعزز اكثر يعني انه فنيا الروايه العراقيه صارت يعني تحاكي التجارب العالميه، وصارت تستفيد من النظريات الفنيه الجديده، ويعني اندفعت على مستوى الشكل الفني، اندفعت مراحل يعني متقدمه. So as far as the stylistic features of the stylistic features and the novels, the different genres and literary schools that emerged after 2003, we can say that at the time of sanctions, the Iraqi novel was had quite a vibrant scene, and Iraqi writers were always aware of what's happening aware of a different school of currents in world literature. After 2003, this was enriched, and the Iraqi novelists became even more exposed to what's happening internationally outside of Iraq, and so the Iraqi novel developed and advanced even more. راح صارت شيء التفصيلة الأخرى المهمة أنه الرواية العراقية ما قبل 2003 كانت شكلانية جدا، بمعنى أنه الكاتب يعني لا يعرف يعني لم يتعامل سابقا مع الجمهور بمعنى الاقتصادي يعني، أو معنى يعني أنه هو يعني كان الذي يقرؤون نصوص محدودين، وما كانت هناك شبكات توزيع جيدة في العراق، وما كان يعني ما كان هناك سوشيال ميديا تسوي ترويج للكتب أو شيء، فهو جمهوره كان محدود. فكان هذا يعني جمهور من النخبة نقول، فكان الكاتب يريد أن يرضي هذا جمهور النخبة، لا يريد يعني أو ما عنده هو تواصل مع جمهور حقيقي، جمهور قراء، ناس مستهلكين يشترون يعني نسخ من كتب. هذه بعد 2003 تغيرت، يعني صار انه الكاتب على تماس مع قراء، صار حرية ان يكتب، فصار على تماس مع قراء، فصار
يفكر بهؤلاء القراء. فكانت الرواية العراقية شكلانية، ما بعد 2003 رغم انفتاحها وكذا، لكن هي صارت معنية بالتواصل مع الجمهور، عن يعني صار الكاتب لديه فرصة لاكتساب جمهور حقيقي يعني. Okay, so another important feature to talk about regarding the Iraqi novel is that before 2003, Iraqi novelists did not have access to a wider readership. They didn't have a wide network of public publishers who could work on distributing their works. They had a very limited audience to think about and to care about, and that audience was mainly the elites. So their writing was always catered to an elite readership. After 2003, and so the Iraqi novelist of that period was mainly concerned in satisfying that elite readership. Now, after 2003, this changed because Iraqi writers then had access to a much wider readership with a much more a much wider network of publishers and publications, and so the Iraqi novelist now is more concerned about how to communicate and engage with this wider readership. يعني مثلا انا في يعني كمثال example انه انا في 2017 حفل توقيع روايتي باب الطباشير اللي هي بعد فرانكفورت. المكان كان مزدحم وهناك ناس على السلم وهناك ناس في الشارع يعني، فكان انه هذا شو هاي يعني هاي الزحمه، ايش هذا الزحام؟ انه والله انه روائي قاعد يعني يوقع نسخ يعني. فكان هذا الشيء يعني لا يحلم به اي كاتب يعني في عقود سابقه. انه طبعا يعني انا ضربت مثال عن نفسي، لكن كتاب اخرين عديدين يعني مروا بنفس التجربه، يعني صاروا نجوم اجتماعيين، صار ناس تصور معاهم. هذا شيء غير معهود في الادب العراقي. الاديب العراقي لم يكن يعرف، يعني ابن الشارع لم يكن يعرف الاديب العراقي، ممكن يعرف مطرب بس ما يعرف اديب بالشارع يعني. فهذا ايضا يعني كمثال يعني. So I would give one example, a personal example. In 2003, at the book signing of my novel باب الطباشير, عفوا استاذ احمد هاي كانت بالعراق التوقيع in Baghdad. It was an unprecedented scene. The place was overcrowded. People were standing on the stairs. Spilling into the crowd was in the streets. It was something unimaginable for a novelist to have such a huge following, people coming to an event like this. And this is not just me personally. This has happened to a lot of other Iraqi writers at the time. So writers, novelists became like stars, and people would take pictures with them in public, just like singers and you know public celebrities. This is unseen before and something that's completely unprecedented in the Iraqi literary scene. وهذا طبعا يعني الوجه الأهم لهذه الظاهرة انه هي يعني إشارة إلى العافية أو إشارة للصحة، انه يعني الأدب صار مرتبط أكثر مع الواقع ومع الجمهور اللي يعني موجه لهم هذا الأدب يعني. صار الأديب العراقي، الروائي العراقي صار يكترث للصدى الذي ستحصل عليه روايته إذا صدرت، صار هذا شيء مهم. بينما مثلا هناك يعني على الجانب الآخر كان هناك أديب روائي عراقي يعني صدرت روايته في الثمانينات أعتقد أو بداية التسعينات، الثمانينات أواخر الثمانينات، فهو كتب على ظهر الرواية أنه هذه الرواية غير مخصصة للقراءة. طيب هي مخصصة لشنو؟ إذا هي غير مخصصة للقراءة،
فانه هناك يعني كان هناك تعالي على القارئ، بينما الان صار الكاتب يعني يكترث جدا للصدى اللي ممكن يحصل عليه روايته. Okay, so the most important lesson or feature of this phenomenon is that this is a sign of this is a healthy sign that Iraqi literature is now connected to its audience, that the novelist now actually cares what the readership thinks of their work, and they also care about the echo that this specific work of literature has on the audience. This is in contrast to, for example, what happened with one example of one writer who published a book in the late 1980s, and in the back of this book, this writer wrote, "This book is not." Is not for reading. I guess it's not. So this as an example of how a previous generation of Iraqi writers, the attitude was more, I guess, condescending in a way, but now what we see in the present phenomenon is that the Iraqi novelist is a lot more connected to their readership and care about the effect that the writing has on the readership. هناك عامل آخر مهم، أنه كان يعني قبل 2003 كان أنه أماكن النشر محدودة، يعني كانت هناك مؤسسة نشر حكومية، والكاتب العراقي المقيم في داخل العراق، يعني مو اللي هارب أو لاجئ أو كذا، كان أمامه بس هذه مؤسسة النشر الحكومية فقط هي اللي تنشر له، ودور نشر عربية قليل يعني اللي ممكن تتعامل مع الكتاب العراقيين. بعد 2003 صارت هناك عشرات دور النشر العراقية، وصار هناك انفتاح أكثر على النشر العربي، صارت هناك يعني جوائز ومسابقات، وصار يعني الأدب العربي والأدب العراقي طلع وصار له حضور في العالم العربي أكثر. كان سابقا كان شبه منقطع يعني. So another factor that we can talk about is that before 2003, Iraqi writers had limited publishing options. There weren't many publishers, and Iraqi writers living inside Iraq could only publish through a government institution, a government publisher, and so that really limited their choices. And they also had very few. They had access to very few Arab publishers. But after 2003, this changed a lot, and we witnessed the presence of a lot more publishers, and Iraqi writers had more exposure to Arab audiences and awards, and Iraqi literature achieved a more prominent place within the Arab world. أنا على المستوى الشخصي يعني كانت يعني في التسعينات أنا كتبت حوالي ثلاث مخطوطات لروايات لأنا أنشرها، يعني كانت التجارب الأولى يعني. بعد 2003 في 2004 صدرت روايتي الأولى، فكان متوقع يعني إنه الأحداث اللي تحكي عنها هالرواية هو تحكي عن الماضي، تحكي عن القصة تجري أحداثها في زمن صدام، يعني لأن أنا هي أساساً القصة اكتملت قبل الاحتلال يعني، فبعد الاحتلال 2004 نشرتها، فهذا كان عملي الأول. Personally, if I want to speak about my personal experience, in the 90s, I wrote 3 manuscripts that I did not publish. These were my first attempts at writing novels.
So there were three novel manuscripts that never got published. After 2003, and specifically in 2004, I published my first novel. And predictably, that novel was dealt with the time that preceded 2003. It was set in the time of Saddam, and because it was written before that. طبعا يعني كانت واحدة من الصدمات يعني الكثيرين لم يكونوا يتوقعوها هو اندلاع الصراع الأهلي، وأنه بدل ما أنه تحسن الوضع بعد 2003 لا احنا دخلنا في دوامة جديدة. فأنا أتذكر كلمة لروائي اللبناني إلياس خوري، كان يقول يعني هاي يعني قرأتها في مجلة في التسعينات، يقول لا يمكن لنا أن نكتب عن الموت ونحن نموته. لا يمكن لنا أن نكتب عن الموت ونحن نموت أثناء ما نموت يعني. فأنا كانت هذه مأرقتني هذه الجملة. لا إنه أنا يعني أنا أموت، أنا جاي أموت، ونفس الوقت أنا أقدر أكتب عن الموت يعني اللي جاي أموت. فكنت يعني كون في نوع من العناد يعني مع الجملة مال إلياس خوري. فصدرت روايتي الثانية إنه يحلم في 2008 اللي تحكي عن تجربة العنف الطائفي أو الحرب الأهلية اللي احنا كنا فيها يعني أثناء ما كانت تسجيل أنا كنت أكتب عنه. So one of the shocking things that happened after 2003 is the start of the civil war. It was a shocking and traumatic event. And at that time, I also remember reading a line from Ilyas Khouri that was published in the magazine in the 1990s that stayed with me for a long time. And in that line, Ilyas Khouri says, the Lebanese writer says, we cannot write about death while we're dying. And this line gave me a long pause. It irked me. It made me think about what I'm doing. If I'm dying, how can I not write about death? So my writing became sort of an act of a response to that line in a way so my writing became a way to respond to that line. My second novel came, إنه يحلم. It was published in 2008. And in that novel, I decided to engage with the reality of the civil war. يعني في 2013 صدرت روايتي فرانكشتاين في بغداد. يعني الآن احنا نعيش يعني نهاية يعني عقد على نشرها. ففي هذه الرواية كان لدي منظور على هذه التجربة، يعني خلص مضى وقت جيد للعقد أو يعني، فصار عندي منظور نقدي لهذه التجربة بالإضافة إلى منظوري النقدي لتجربة نظام صدام. راح نشوف إنه داخل الرواية هناك تعليق على ما جرى في زمن صدام وتعليق على هذا العقد الذي مضى، ونقد يعني للطبقة السياسية ونقد للدور الأمريكي ونقد للمجتمع So in my novel in 2013, I published my novel Frankenstein in Baghdad, and it's been a decade since the novel was published. In this novel, I gained a critical perspective of both the present experience, the reality of post 2003 Iraq, as well as the pre 2003 the time of Saddam's regime. So in this novel, one can see it's a commentary, a social commentary that aims that takes as its target both the political elite of and the social and political reality of post-2003 Iraq, as well as the Saddam regime and the realities of pre-2003.
يعني حتى اذا ما نريد ناخذ وقت يعني طويل ربما، يعني في كل الروايات اللاحقه، يعني باب الطباشير بعد فرانكشتاين في بغداد وما بعدها الى اخر روايه اللي اسمها الشهر الثالث عشر. فدائما داخل الروايه هناك اشتباك مع الواقع، ومع هناك مسج سياسي، وايضا هناك يعني حرص على يعني شلون نقول استخدام تقنيات حديثه في الكتابه، واستثمار يعني احدث الاشتغالات الموجوده في فن الروايه. وهناك يعني حرص على الجانب الفني، تطوير الجانب الفني، وهناك اشتباك مع الواقع، اشتباك نقدي مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. So not to take up too much time, I'll just say that in my novels, all of my novels after that, including Bab al-Tabashir and all the way up to my last novel, what I do is that I engage with the reality, with the social and political reality. There's a political message in my work, and my novels are always concerned about using different stylistic techniques and utilizing and new artistic and stylistic perspectives. I'm always my novels are always critically engaged with the present social and political reality. يعني وكشيء اخير اذا كان يعني الوقت، وكشيء اخير انه انا مؤمن تماما انه لدي ثلاث اهداف، يعني ثلاث اهداف احاول ان اوازن ما بينها فيما يتعلق بفن الروايه. الهدف الاول هو انه انا شخصيتي كمثقف، كإنسان عنده موقف من العالم وما يجري فيه وما يجري من أحداث في بلدي، إنه الأدب اللي أكتبه هو يعكس مواقفي. يعني في داخل الرواية تجد موقفي أزاء العالم مثل ما ممكن أنا أكتبه في مقالة أو أكتبه في بوست على السوشيال ميديا، إنه أنا نفس الشخص، دائما أعبر بحرية عن مواقفي. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني إنه دائما أنا مهموم أو مشغول بالابتكار، انه دائما يعني العمل القادم هو اختراع جديد، يعني انه هو لازم يكون مختلف عن العمل السابق. والمطلب الثالث هو انه اكيد انا حريص على التواصل مع الجمهور، وانه اهتم بالتفاعل اللي يحصل مع اي روايه، واعرف من خلال الجمهور اعرف يعني جزء من توجهاتي، انا وين اتوجه وين. فهي المطالب الثلاث. So finally, and if time allows, I can talk about my my mission. I believe that I have three goals in my writing that I treat equally. The first one is that as an intellectual, I have a responsibility to reflect my opinion and my stance, my political stance in my work. And I feel that my work reflects freely what I think about and what I as an intellectual engaged in this reality. And my second goal is to always seek innovation. I always aim to have my work, my next work, to be completely different, to be different from the one before. So I always seek artistic innovation in that sense. And my third goal is that I'm always eager to connect to my audience and to interact with my audience. And I also always see myself to see where I'm going in my journey in relation to also the response that I get from the feedback that I get from the audience, from my readership. اوكي، اعتقد هذا عبرنا ال 20 دقيقة. I think we have crossed the 20-minute.
اوكي. وات نيكست؟ بس شوية يعني، بس مش كتير يعني. فنشكرك يعني، شكرا جزيلا. if we could give a short round of applause please for our speaker. So, تمام. فهلا يعني معلش الكاميرا تبعنا هون يعني مش أجدد شيء بالدنيا، بس we can open the floor now both to our online participants and to our audience here for questions or comments. I know several of you, well, I know most of you have read our English translation of Frankenstein in Baghdad, and I've heard a lot of comments about it. So I invite you now to put some of those questions into to vocalize them. Online participants, if you have a question, please either raise your hands or type it. Go ahead and type it in the chat box, and we have a few minutes to ask Mr. Ahmed a few questions about the novel itself and about anything that he's spoken about. So can I? Okay, so before hold on 1 second. We're going to pass the microphone back. If you could come up for a second, Shannon. So here you are. And this should. Okay, first of all, thank you so much for writing this book. It was beautiful. I absolutely love it. Being an anthropology major that studies war, it offered an amazing way for me to talk about it with my children who had a father that was there. So thank you for that. My question for you is the characters seem to I won't say normalize, but accept the trauma going on around them, almost as if it was normal. Was that your intention, and is that indicative of how society is currently in Iraq? ما بعرف إذا أنتوا سمعتوا منيح ولا يا؟ سمعته أنا. تفضل خالد. فأستاذ أحمد، فشكرا للكتاب الرائع رواية فرانكنشتاين في بغداد. وأني كعالمة بالأنثروبولوجي أعطاني فرصة أو طريقة أو أداة لأتكلم فيها مع أطفالي. فسؤالها عن الشخصيات في هذه الرواية وطريقتهم بالتعامل مع التراما أو الصدمة، فهي أو طريقتهم بالتعامل مع الصدمة ومع الناس اللي حولهم طريقة طبيعية. فهل هذه الطريقة هي طريقة التعامل الناس مع الصدمة عادة، أو هذا شيء مختلف؟ شكرا على السؤال الجميل. يعني في الحقيقة يعني هو أكيد يعني كل يعني خلينا نقول 30 سنة الماضية 40 سنة الماضية هو العراق كله صدمات. يعني أنا أتذكر لما يعني حدثت الحرب العراقية الإيرانية، أنا كنت طفل في المدرسة يعني، وأسمع الناس الكبار يتحدثون عن أنه خلال أشهر ستنتهي، لكن استمرت 8 سنوات، أطول حرب في القرن العشرين. كانت هاي صدمة. دخول الكويت صدمة، يعني فهو كله صدمة. فهو اللي حدث ما بعد 2003 أيضا كان صدمة، لكن دائما العراقي يعني يتكيف. يعني من الممكن أن تكون لما يعني تصير انفجارات والناس تمشي عادي، من الممكن نقول عنها حالة يعني نوع من المرض النفسي اللي هو يسمى ارتفاع سقف الاستجابة يعني. لكن من الصعب يعني ما ممكن يعني واحد مريض نفسي، اثنين، بس مو المجتمع كله يعني، او غالبيه المجتمع. هو في الحقيقه بسبب التعود، يعني بسبب ان الواقع متقلب، المجتمع يعني تكيف مع صدمات وصار قادر على انه هو يعبر الصدمه بسرعه حتى يكمل يومياته المعتاده يعني. So thank you very much for this great question. So in reality, in the last 30-40 years, Iraq has witnessed a series of traumas. So I can remember when the Iraq-Iran war happened, I was still a child, and I remember older people saying this will pass in a few months.
but it turned out to become one of the longest wars in the 20th century, which was also traumatic. The Kuwait War was also traumatic, and the 2003 war was also a trauma. But in a sense, Iraqis were able to adapt, and people were able to go about their daily lives. This could also be, in one sense, considered a mental condition that could be clinically called and I'm going to translate the Arabic. I'm not sure how accurate the syndrome of raised مرض عفوا, what did you call it? سميتها أستاذ أحمد؟ ارتفاع سقف الاستثارة. يعني شايف واحد يعني بصعوبة يستثار، يعني بصعوبة يستثار، يعني الرياكشن مالته بطيء أو خفيف. يعني مرتفع السقف تبعه. Yeah, so that it's the raised threshold for people's response to trauma, in a sense. So that have also become something that Iraqis have يعني ما ممكن experienced. وصفها بحالة مرضية، لأن الحالة المرضية تخص أفراد قليلين بس مش المجتمع كله يعني. Yeah, so this is not a social, this phenomena was more something that individuals experienced, but in a way what happened is that the society adapts, it copes, and it moves on, and and this is what happens. ويعني ارتباطا بالسؤال انه الرواية هي عكست يعني عكست هذه الاستجابة الفاترة او الاستجابة المتكيفة مع الاحداث الدرامية مع الانفجارات. الرواية هي عكست هذا الشيء المتغير اللي موجود في شخصية العراقيين في تلك الفترة يعني. So to connect this to your question, what the Iraqi novel is reflective of this. روايتي قصدي. my novel, my novel reflects this new reality, and it also reflects the transformations that happened in the Iraqi character. Okay, we have another question from the audience here. Hi, my question is, within the Iraqi literature post-2003, are there any trends in terms of the different themes that you talked about based on, the different groups that are writing it? So, for example, do Sunni writers seem to have a different opinion of the Saddam period than, say, Shiite writers? Are Kurdish writers having a different, when they write in Arabic, are they having a different reaction? So are these themes tracking in any way with demographic groups, or is it really just, all opinions are equally spread among the groups? Thank you. فالسؤال هو انه الموضوعات اللي تتناولها هاي الروايات هل هي تتغير استنادا لانتماءات الكاتب؟ فاذا كان الكاتب سني هل تتغير الموضوعات اللي يتناولها، او اذا كان الكاتب كردي او ما الى ذلك؟ فهل تختلف الموضوعات التي يتناولها الكاتب بناء على انتماءاتهم او مكوناتهم؟ يعني السؤال جميل ايضا. هو في الحقيقة انه يعني الادب مرتبط باللغة، فاحنا ممكن نحكي في العراق عن ادب كردي، ادب تركماني، ادب عربي، وهكذا يعني. فلما نحكي عن مثلا الادب الكردي هذا يعني موضوع خاص وحده، لان هاي لغة مختلفة يعني. لكن داخل الادب العربي في العراق بالتأكيد يعني أنت من الممكن تقرأ رواية وتخمن الخلفية الاجتماعية للكاتب، يعني راح تجدها يعني معكوسة في العمل، يعني مصادر خبرته الخاصة هي جاية من باك جراوند تبعه يعني. لكن هل إنه الكاتب يتمثل رؤية مثلا طائفية شيعية أو رؤية سنية؟ لا أعتقد أن المجتمع الثقافي في العراق راح يتقبل هكذا أعمال. يعني هو حتى لو يحاول أن يكتب هذا الشيء فهو يعرف أن مجتمع القراء النخبة سيرفضون هذا لكن أنت من الممكن أن تقرأ وتخمن أنه هذا
جاي يحكي مثلا عن تجارب تجري في ميسان مثلا او في الناصريه، فاكيد تخمن انه هذا كاتب شيعي، يعني الشيعة يسكنون في هذه المناطق، او كاتب شوف يحكي عن بيئه الموصل، او ممكن ان تخمن انه هو باك جراوند سني. لكن هل هو الخطاب تبعه في هذه يعني الرؤيه الايديولوجيه السنيه والشيعيه؟ يعني ما اعتقد انه هذا كان موجود، او على حد اطلاعي، ولا اعتقد ان المجتمع الثقافي يتقبل يعني هكذا اعمال. All right, thank you. This is a very good question. First, when we talk about literature, literature is connected to language. So there's Kurdish literature, and this would be a subject to another discussion. But within Iraqi literature, within Arabic literature specifically, there's always the ability. You will always have the ability to guess the sources that have provided, or the experiences that have provided the background experiences that have provided the writer's worldview. You can see that. But as far as the writers writing to represent a certain sect or a sectarian world, a sectarian view, I think Iraqi society will. Iraqi society, intellectual leadership, they will always reject that sort of so that impulse behind writing, and so we have not witnessed writers specifically writing and representing a sectarian view in their works. But you will always be able to guess the background of a writer, the sources that provide or the experiences that provide the material for their work. غالبية الروايات العراقية كانت يعني محملة بخطاب يعني رفض الطائفية ونقد الطائفية والحديث عن يعني الهوية الوطنية. غالبية الروايات تتحدث في هذا الاتجاه، فهو بالضرورة يعني الكاتب شو كانت خلفيته ما راح تكون موجهة لخطابه، لأن هو يعني يتبنى هذا الخطاب، خطاب وطني كذا. وواحدة من الموضوعات الأساسية في الأدب والدراما والكذا العراقية خلال السنوات الماضية هو نقد الطائفية والعبور على هاي الهوية ويعني والترويج للهوية الوطنية. So most Iraqi novels, the discourse that's embedded in the contemporary Iraqi novel is one that rejects sectarianism, and it is in most of the novels that have come out. You see a rejection of this of sectarian thinking, and a sort of an alignment behind a national identity. So the main topic, and one of the main themes, and one of the main topics that you see in contemporary Iraqi novels is that is a theme of transcending sectarian divisions and a rallying behind a unified national identity. يعني صديقنا الروائي سنان أنطون، ويعني أديب عراقي مشهور الآن وهو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. مثلا يعني واحدة من أشهر رواياته اللي هي اسمها وحدها شجرة الرمان، يتكلم عن البطل تبعه والمجتمع الموجود داخل الرواية هو مجتمع الشيعي والبطل الشيعي، رغم أنه الباك جراوند الاجتماعي الخاص بسنان أنطون أنه مسيحي، يعني هو مش شيعي. فهو كتب برواية عالمها كامل ما له علاقة بالثقافة المجتمعية المسيحية، وإنما بيئة اجتماعية أخرى. هذا كمثال يعني.
And to give one example of how these novels tend to transcend the narrow sectarian view is that my dear friend Sinan Antoun, who is based in the US, has in one of his famous novels, Wahda Shajarat al-Rumman, which is translated to English as the corpse washer, deals with the entire world that the novel builds is one that is not that of that is not the personal background of the author, who is Christian, whose background, I'm sorry, but the novel itself deals with the setting is in a Shi'i setting. So it builds an entire new a world that's in an entirely different place or background. Shukran. I just want to know what you think the shift was when Iraqi literature seemed to become so popular, and what some of the feedback that you received specifically from readers that did or didn't influence your writing. فالسؤال هو عن التغيير الحاد الذي طرأ للرواية العراقية بعد 2003، وأيضا ما هي الردود التي حصلت بسبب الرواية، وكيف غيرت رأيك عن أو أعطتك أفكار بالنسبة لكتابتك للرواية. يعني قصد انه الشهرة اللي حصلت يعني the shift, is this specifically about the fame or the popularity, the question? Yeah. Yes. Okay. فهو التغيير بالنسبة للشهرة اللي حصلت عليها الرواية العراقية. يعني انا بالنسبة لي يعني انه اللي حدث بعد نشر رواية فرانكشتاين في بغداد ثم فوزها بجوائز، انه هو شيء جديد، يعني بالنسبه لي تجربه جديده يعني، وانه يعني ردود الفعل والمبيعات اللي صارت على الروايه، ويعني الجمهور اللي يعني في معارض الكتب وكذا، ممكن يعني حفلات توقيع، فبالتاكيد هذه بها يعني هذه الشهره يعني بها جانب سلبي وبها جانب ايجابي. الجانب الايجابي اكيد يعني، وكل انسان يعني هذا دليل على النجاح، يعني الشهره دليل على انه الكاتب ناجح يعني. وايضا يحقق مبيعات ولديه يعني يطبع آلاف النسخ. لكن الجانب السلبي انه هي تاخذ وقت، تشغل الكاتب، يعني يفرض يعني انه يفترض وقت يكون مخصص للكتابه وليس الفعاليات الاجتماعيه المرتبطه بالروايه، تاخذ من وقته. شيء اخر ممكن ان تؤثر على الكواليتي، ممكن ان يعني الكاتب ممكن يتاثر يعني يخفض الجوده من اجل مزيد من القراء يعني القراء البسطاء مثلا، يعني هاي ممكن هاي بها تاثير سلبي. So this was a completely new experience for me. In terms of the sales and the responses that I've had, and the amount of readership that I've come to see, whether in book signing events or in book exhibitions, and this could have a positive and a negative effect. The positive is that it's a clear sign of success. The fact that that a writer is able, that I'm able to sell thousands of copies is definitely a sign of success. The second, the negative is that this
this also tends to, this amount of success and visibility tends to preoccupy and distract the writer away from a time that could be dedicated to writing specifically. So, and it could also have a negative impact on the quality of the writing when the writer becomes more concerned with catering to more and more readership. اوكي السؤال بعده. Yeah. Yeah, go ahead. All right. So one small question. So thank you so much for the talk. I had a question about Frankenstein في Baghdad, in specific to the role of the Americans. Like, for example, like we see that the whole book surrounds the idea of nobody's innocent and everybody's like innocent and guilty at different points in time. Like, for example, the brigadier was like guilty of providing false information. We see the monster turns into like something evil. So my question was, the Americans the role of the Americans was kind of in the background, and it wasn't that specifically mentioned. So which made me think, in Iraqi literature in general, like how much are the Americans mentioned? And in specifically that book, in the book Frankenstein في Baghdad, why was there a specific reason that the Americans weren't mentioned as much? Because like over here, every time we look at Iraq, everybody's mostly criticizing the US and of course like a little Saddam's government and everything, but were like the Americans specifically not mentioned as much in the book? Okay, so شكرا لهذه المحاضرة والسؤال هو يعني بالنسبة للدور الأمريكي في الرواية. فطبعا هناك فكرة في الرواية وهي فكرة أنه كلنا بريئين وبنفس الوقت مذنبين، والمجتمع كله يعني هناك يعني نوع من يعني في الذنب، يعني ناس مذنبة وبريئة بنفس الوقت. ولكن السؤال بشكل خاص يعني هو عن الدور العنصر الأمريكي في هذه الرواية هو محدود جدا أو غير موجود. فهل هو هذا شيء مثلا أولا لماذا لا يوجد ذكر يعني للأمريكي في الرواية، وأيضا ما هو الدور الأمريكي بشكل عام في الرواية العراقية؟ يعني ما يتعلق بفكرة أنه لا يوجد بريء بشكل كامل ولا يوجد مجرم بشكل كامل، يعني هي هذه تعليق على ما كان يسود في المجتمع العراقي في تلك الفترة، أن كل جماعة كانت يعني تروي قصة عن نفسها أنها هي بريئة وهي مظلومة وأن الآخر هو الذي يستهدفها. فكل مجموعة عندها الفكرة، فهم والشارع مليء بالجثث. اذا منو اللي جاي يقتل هاي الناس؟ هاي انتم جاي تقتلون هاي الناس. فانت في الوقت اللي تصور به نفسك بريء، انت في الحقيقه اكو جزء من الجماعه الاجتماعيه اللي تتمثلها، جزء من هاي الجماعه هم القتله، وانت ما عندك موقف من القتل اللي عندك في طائفتك. يعني انت دائما تحاول تشيطن الاخر. فلهذا المجتمع هو مجتمع مسؤول كله بشكل او باخر عن كل الجثث اللي كانت في الشوارع. في الوقت اللي يعني تصور نفسك ضحيه، نفس الوقت انت يعني انت مشارك ولا بشكل اخلاقي او رمزي. يعني فقسم لك الجواب نصفين احسن. Okay, so شكرا أحمد. So it is about the so the novel itself is a commentary, and it's a commentary about that targets an opinion that was predominant in Iraq, and it was manifested in a way that every group was claiming to be innocent, and that they're being targeted, wrongly targeted by the other group.
but the question remained: who's responsible for all the death that was happening in the streets of Iraq? And it also targets the discourse that says that targets people who are not critical against their own groups, and they're always critical against the other. So in a way, the novel is a commentary again that says that society as a whole is responsible in one way or another. Okay, yeah, great. We have هلا أستاذ أحمد في سؤالين هلا بالشات، ما بعرف إذا نعم إذا ممكن نشوفه. الأول بالعربي يعني مكتوب. Khalid, do you want to بس أكمل. take the عفوا بس هو استاذ احمد تجاوب على القسم الثاني صح؟ ايه انه فيما يتعلق sorry يعني معلش يعني. So the second part of the question now, the response to that. انه يعني انا كنت يعني مثل يعني كتاب اخرين عراقيين، يعني كنا يعني على اطلاع بما يجري خارج العراق وتحديدا ما تقوم به الفعاليات الإعلامية والفنية والأدبية في أمريكا تجاه العراق، تجاه موضوع العراق. فإحنا شفنا يعني تابعنا، وحتى يعني أنا مثلا مرة كان عندي لقاء مع كاتب بريطاني التقيت فيه في أربيل، وكان يحدثني عن أنه كان يكتب رواية تجري أحداثها في بغداد يعني. فإحنا لدينا العشرات من الكتب، كتب المذكرات، كتب المراسلين الصحفيين الأمريكان اللي كانوا يخدمون في العراق، أعمال وثائقية، أفلام سينمائية، وآخرها يعني طبعا فيلم المثير للجدل يعني بالنسبة لنا إحنا اللي هو فيلم سنايبر تبع كلينت إيستوود. دائما قصة العراق إحنا هي تروى من وجهة نظر الآخر، العراقيين باك جراوند لأحداث القصة. فأنا كنت على وعي تام بأنه الذي يعنينا هنا هو وجهة نظر الإنسان العراقي البسيط، وتحول الأمريكي هو إلى باك جراوند. يعني تحول، يعني نشوف أكو مشاهد في الرواية يظهر فيها الدبابة الأمريكية، يظهر فيها جندي الأمريكي صار يفتش الحي السكني أو كذا أو كذا. يعني قلبت المعادلة، يعني أنه لدينا أعمال كثيرة فنية وأدبية ووثائقية يعني تتمثل وجهة نظر الأمريكي داخل العراق. أنا قرأت يعني أنه وجهة نظر الشارع والأمريكي هو صار باك جراوند في الرواية. فهذه يعني كانت أنا على وعي بها. I was, like many other writers in Iraq, very much aware of what was happening outside of Iraq in media, and specifically in the U.S. For example, I've once met with a British journalist who told me that about works that are written through the perspective of, for example, correspondence, and through the perspective of the U.S. It was not just in novels, but also in documentary works, and in movies, and specifically the one that was the most notorious example is the American movie The Sniper. So I've always been aware of the story of Iraq being told by from the perspective of the U.S. and so in a way that foregrounds the U.S. perspective, and the Iraq becomes the Iraqi is in the background. So I was very much aware of this perspective, and I was also aware of the importance of presenting the perspective of the Iraqi person. So in a way, I have flipped this equation, and so the American is now in my novels. The American is in the background, and the Iraqi is given the foreground and the more prominence in many of my works.
يعني فيما يتعلق بالسؤال الموجود في الشات حول من إذا ممكن أستاذ أحمد يعني كتير سريع يعني مشان نحن بدقيقتين الطلاب لازم يمشوا من هون. اوكي آسف يعني. يعني فيما يتعلق بمقولة الياس خوري لا يمكن لنا أن نكتب عن الموت ونحن نموت، يعني أنه هو دائما التجربة لما تكون واحد يكون في خضم التجربة هو ما يعرف أبعادها، لما يخرج منها راح يصير عنده منظور يستطيع أن يعني يصف هاي التجربة. لما يخرج منها، لما يصير عنده فصل عاطفي، لما يكون داخل التجربة هو بالتأكيد هو غطس فيها، فبالتأكيد راح يكون عمل الإبداعي هو رد فعل مبالغ فيه، يعني مو عمل فني، راح يكون أكثر ما هو عمل عاطفي، رد فعل عاطفي تجاه الأحداث. فهو هنا المعضلة إنه هذه المقولة هي صادقة، لا يمكن أن نكتب عن الموت ونحن نموت، هي مقولة صادقة ولكن يمكن مشاكستها. So when we are in response to the question in the chat box, when you are immersed in an experience, you're unable to see its dimensions, and you only gain perspective after a period had passed after that experience. When you're immersed, your response is mostly emotional. You have an emotional response to this experience, and it's not an artistic response per se. So what irks me about this is that about Ilyas Khouri's code is that it's actually correct, but there's always a room for to play with that, to maneuver with this, To maneuver within it. Yes, thank you. Within it. Thank you so much, Khalid, and thank you also, Ahmed Saadawi. We all enjoyed it here. If we can give a round of applause, please, for our speaker. Thank you for joining us. We are very, very, very lucky to have you, and to our translator here. So, thank you. With that, we'll end the session. Thanks. Thank you. Thank you, Ustad Ahmed. شكرا جزيلا. شكرا على جهودك. شكرا يا استاذ. شكرا. يلا مع السلامة. مع السلامة استاذ. مع السلامة. مع السلامة زهراء.